la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros. Man, we want to welcome everyone who's joining us through social media. Recuerde que somos Avivamiento Fuente de Vida. Reminding you that we are Avivamiento Fuente de Vida. No somos una iglesia perfecta, We're not a perfect church. pero amamos a Dios y a las Yet personas. we love God and we love people. Y en esta mañana oramos al Señor And this morning we pray unto the Lord que podamos derribar esos pensamientos contrarios al Señor, a la palabra. that we may break down all of those negative thoughts that go against the Word of God. Y que podamos implementar los principios de Dios y del reino en nuestra mente y corazón. And that we may be able to implement in our hearts and in our souls all of the principles of the kingdom of heaven. Señor, ayúdanos a prepararnos para la cosecha. Lord, help us to get ready for the harvest. Oramos, oh Dios, por los que vas a traer a esta congregación. And oh God, we pray for those who you are to bring unto the congregation. Envía, Señor, y levanta obreros para nuestra congregación. Lord, send and also lift up workers for our congregation. Despierta nuestra pasión por ti y por las personas que nos rodean. Awaken our passion for you and for those who surround us as well, Lord. Amén. Amen. Les recuerdo que estamos en este viaje de síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. And I want to remind you once again that we are taking this trip on to follow me, and I will show you how to fish people. Y estamos en nuestra cuarta enseñanza acerca de reaprendiendo a pescar. Now we are in our fourth lesson about relearning to fish. Y estamos viendo, la semana pasada vimos 2 becerros de oro. And last week we saw the 2 golden calves. Los becerros de oro son, recuerde que era lo que adoraba los Israel en el desierto. Remember that what Israel would worship in the desert were the golden calves. Y ellos, Moisés se demoró y ellos recogieron oro, hicieron un becerro y comenzaron a adorar. And Moses, when he went up to the mountain, he delayed waiting for the tablets. So what the people did was that they grabbed all of the gold, collected it, and they made a golden calf and began to worship it. Recuerde que nosotros somos lo que pensamos. Remember, Reaper, that we are the ones that think. Y lo que estamos haciendo durante estas semanas And throughout these few weeks, what we are doing es preparando nuestra barca. is that we are preparing our ship. La barca es la iglesia. That ship that is Y lo the church. que sostiene en nuestra barca es nuestra filosofía o nuestra misión, nuestra And visión. what sustains this one ship is our philosophy, is our mission. Y después vamos a trabajar en las redes. And then later on, we will be working in the web. Las redes es como nosotros vamos a alcanzar a las personas. And the web is the way we're going to be reaching the people. Pero primero tenemos que preparar nuestra barca. But first, right, it'll be like casting the net. First, we got to get our ship Por ready. eso estamos hablando de estos pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios, pero que a veces los And adoptamos. this is why we bring up all of these thoughts that go against the will of God, yet at times we adopt them. Y el primer pensamiento es que es mejor una iglesia pequeña que una iglesia grande. And the first thought is that a small church is better than a large church. Por supuesto que una iglesia pequeña nos hace un poquito más familiar, Of course, a smaller church makes us more family oriented, pero no significa que la voluntad de Dios es que nosotros nos quedemos pequeños. yet it does not signify that the will of God is that we may stay small. Porque cuando Pedro predicó su primera prédica se convirtieron 3,000. This is because when Peter preached his first sermon, 3,000 converted. Su segunda prédica 5,000 más. On his second preaching or second sermon, another 5,000 Y converted. por eso nosotros también nos estamos capacitando. And this is why we are also developing. ¿Qué es capacitar? What is it to
to become able to Es capacitate yourself. cuando pasamos por una enseñanza que nos entrena y nos prepara para algo. It is when you go through a training that develops you and it sets you up for something. Y todo lo que vamos a hacer es muy práctico. And everything that we will be doing is very Y practical. lo vamos a hacer cada vez más fácil y más sencillo. And we will do it each and every time easier and more simpler. De manera que tener una iglesia con más personas And the thing is that, to have a church with more people in y it más grande and a bigger building, no le desagrada a Dios. that does not displease God. Al contrario, On the contrary, Dios quiere alcanzar a tu familia, God, He wants to reach your family. a tus amigos, He wants to reach your friends. a tus vecinos. He wants to reach your neighbors. ¿Cuántas personas tú conoces? So how many people do you know? ¿Y cuántos de esos que tú conoces quisieras que vinieran a la iglesia? And how many of those whom you know you would wish that they would come to church? Tal vez algunos ya van, Perhaps some of them already tend to church. pero conocemos mucha gente que todavía no ha llegado. But I bet we all know many people who have not come to church yet. Si ya todo el mundo estuviera salvo, no tendríamos esta necesidad. Or come to Christ yet. If everyone had been saved already, then we wouldn't have this particular need. Ahora, esto es un repaso de la semana pasada. El segundo becerro This is a summary of last week. So the second calf es que hablamos que la iglesia no es un grupo de amigos. when we spoke about this, we said that the church is not a group of friends. Nosotros tenemos amistad entre nosotros, Within us, we have friendships. pero la iglesia no es un club de amigos. And yet, the church is not a friend club. Porque cuando nos hacemos club, Because whenever you become a club, no todo el mundo puede entrar. then not everyone is allowed in the door. Porque cuando somos amigos, Well, whenever we're friends, nos va a costar permitir que otro entre. it will be difficult for us to allow for someone else to come into Entonces, that circle of La friends. iglesia no es un club de amigos, es una familia. The church is not a friendship club, it's a family. Cuando hablamos de familia ya todo cambia porque tenemos un padre. And when we speak about a family, then everything changes because we have but one Father. Y ahora lo que nos une no es una amistad, sino una fe en nuestro Dios. And now, what puts us in unison is not a friendship, but it is a relationship with God. No solo somos una organización, Not only are we an organization, somos un cuerpo, we are a body, el cuerpo de the Cristo. body of Christ Jesus. Y tenemos una misión. And then we have a mission as well. Y estas tres cosas tienen que estar equilibradas del mismo tamaño. And these three things, they must be balanced in equal size, I would say. Cuando nos volvemos demasiado familiares, Whenever we become too family oriented, la iglesia se vuelve un club social. then churches become but a social club. Cuando nos enfocamos en ese organismo o en nuestro trabajo como iglesia, When we place more focus in the organism or the body as a church, y eso crece más, and then that grows further, nos volvemos como el levita y el sacerdote que pasaron a un lado de un necesitado y siguieron. then we end up becoming like the Levy and the priest who walked by the man who was in the flock, the being robbed and beaten, just continue walking by. Porque se pierde esa sensibilidad. Because then you will lose the sensibility. También cuando nos enfocamos en la misión y un trabajo de la misión más que las otras partes, Also, whenever we place more focus in the mission rather than equally in all the other parts, nos volvemos como esta iglesia de Apocalipsis que trabajaba mucho pero perdieron su primer amor. we become like that church of Revelations who worked hard and yet still lost their first love. Entonces, si se dan cuenta, tenemos que estar equilibrados. So even if we come to realize we must be fully in equilibrium or balance. Somos una familia en Cristo, We are a family in Christ somos el Jesus. cuerpo de Cristo We are the body of y Christ, tenemos una misión. and we have a mission. Ahora sí entramos con lo nuevo de hoy. And now we're going to go ahead and dive into the new. Y el tercer becerro de oro And the third golden calf. es: con uno que se salve, basta. If just one is saved, then that's enough. Es un dicho que parece bonito, This saying seems nice, pero nos lleva y nos reduce nuestra misión
a la mínima expresión. And yet it brings our mission and it reduces it to its minimum expression. Y piense, ese hombre se está ahogando, And think about this. This man, he's drowning. pero atrás hay otras personas que están en la misma situación. And yet there are other people in the same situation right behind him. Y si nosotros pensamos, con uno que se salve basta, And then what if we are of that particular thought? You know what? If one is saved, then that's enough. estamos dejando que el resto se ahogue. Then we're going to let all the other three, they'll drown on the floor. whatever they're doing. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que Él vino a salvar a todos. But what does the Lord say? The Lord says that He came to save all of us. El deseo del Señor no es que se salve uno, aunque sea, The Lord's desire is not for just one to be saved. porque de tal manera amó Dios al mundo For God has so loved the world que entregó a su Hijo that He has given His only para begotten que todo Son, aquel que en Él crea so that all that may believe in Him no se pierda, may not be sino lost que tenga vida eterna. and have eternal life. Y eso es para todos. And that's for all of us. Entonces, parece bonito, no, con uno que llegue. It seems so nice if just one is saved. Pero Dios tiene otro lenguaje. And yet the Lord, He has a different language. La Biblia habla de fructificar. The Word of God speaks of fructifying. La Biblia dice que de Adán y a Eva le dice que se multiplique. The Bible, God tells Adam and Eve to multiply. Y no tengo el tiempo, pero la Biblia está llena de versos de multiplicación. And I don't have the precise time right now, yet the Bible is filled with verses that speak about multiplication. ¿Y cómo es la naturaleza? And how is nature in itself? Porque la Biblia habla de cosecha. Because, the Bible also speaks about the harvest. Y usted no siembra 100 semillas para recoger una fruta. And brethren, we do not sow 100 seeds to collect one fruit. Usted espera que de una semilla nazca un árbol. We await that from one seed a whole tree may grow, Y que ese árbol te dé muchos frutos. and that tree or plant may be fruitful. Habla de crecer. It speaks, La Biblia habla de crecer. the Word of God speaks of growth, of growing. Habla de aumentar. It also speaks about enlargement. Habla de ensanchar. Enlargement, once again, Dice- augmented. Ensancha tus estacas. The word speaks, Las estacas hablaba de la tienda, it speaks to basically to enlarge your fences. pero de una manera figurativa es ensanchar nuestra manera de pensar. But in a figurative manner, what it meant was to enlarge the way that we process things, the way we think. Abraham era estéril Abraham was barren, y el Señor lo pone a contar estrellas, and the Lord has him count the stars. lo pone a contar la arena del mar. The Lord then has him counting the sand and the O sea. sea, el Señor no le dijo, mira, vas a tener un solo hijo, The Lord did not tell him, listen, Abraham, you're only going to have one sino que child. le dijo, en ti serán benditas todas The las Lord told familias. them, all of the generations of the world will be blessed in you. Hay una expresión donde dice, Jehová haga 1000 veces más. May God do 1,000 times more. This expression. Entonces, entiéndame que lo que Dios quiere es bendición abundante. We must understand that what God wants for us is an abundance of blessings. La Biblia dice en Lucas 14:23, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. So in the book of Luke 14:23, the Lord says, and the Lord said unto the servant, go out into the highways and hedges and constrain them to come in, that my house may be filled. No es que vamos a traer a la gente arrastrada, We're not going to drag people into church, pero sí significa ni obligarlos ni con violencia, and it speaks about this. We're not going to obligate them or be violent towards this. pero sí significa insistir, But it speaks of insisting, of persisting, persuadir, of persuading, convincing, animar of encouraging, para que lleguen al Señor. so that they may come to the Lord. Para mí, yo conocí al Señor a los 17 años. I met the Lord at 17. Cuando vine a este país, me aparté del Señor And when I came to this country, I fell astray from the Lord. y entré en depresión. And I entered into a Quería depression. regresar a Colombia.
I wanted to go back to my home nation, Colombia. Pero recuerdo que escribí una carta But yeah, I remember that I wrote this letter, a Dios, a letter unto God, hablándole cómo estaba, me sentía solo, deprimido, telling him, expressing of how I felt alone and depressed. y la quemé en el patio de mi casa donde vivía. And then I burned it in my house yard where I lived. Y ahí yo escribí muchas de las cosas que yo le quería que Dios me diera. And there, I wrote unto God many of the things that I wanted Him to give me. Entre eso, una familia, Amongst these things that I wanted was a family, una esposa. a wife, Pero me empezaron a invitar a la iglesia. and yet then someone began to invite me to go to church. Era la respuesta de la carta, That was the answer to the letter. pero yo no lo sabía. Yet I did not know it. Y a esa mujer yo le decía, el otro domingo yo voy. And I continued to tell that woman who invited me, I'll go next weekend. Y yo ya llevaba como 6 domingos diciéndole que el otro domingo yo voy. And it had been like 6 Sundays already, and I kept on telling her, I'll go next Sunday, next Sunday. Y ya como en el 6º domingo me dio pena decirle el otro domingo. And I believe it was in the 6th Sunday that I felt embarrassed at telling her, come on, next Sunday. Y en mi mente pensé, yo voy este domingo y me deja en paz. And then in my mind, I ponder, I'm going to go this Sunday so she could leave me alone. Ya yo no quería ir a la iglesia. I didn't want to go back to Y church. yo había ido, yo conocía de Dios en Colombia. I had known of God in Colombia. Y cuando fui a la iglesia, And when I went back to church, ese día me reconcilié con el Señor. that same day I reconciled with the Lord. Conocí a mi esposa. I met my wife. Entonces, y ese mismo día en la tarde me matriculé para estudiar teología. And Tenía the 21 same, años. the same day in the afternoon, I registered to go to school, to theology school. En un día todo cambió. In one day, everything changed for me. Era la respuesta That was the answer I de was lo que yo había waiting for. escrito en la carta. The answer of what I had read in the letter. Pero Dios me estaba tratando de responder And yet God was trying to respond y unto yo no me. entendía. And I could not understand. ¿Cuánta gente estará afuera pidiendo lo mismo How many people do you think are outside just asking for the same? y no saben cómo? And then they don't know Y how. cuando uno los invita a la iglesia, dicen, no, yo no quiero. They don't know how to hear that God's answer. Then when we invite them to church, they're like, no, I don't want to. Le cuento que mis mejores amigos me dijeron que no los pusiera en el grupo del devocional. And I recount once again that my best friends, they told me to not place their names or their contact on the daily devotion. They told me no. De vez en cuando ponme uno por ahí. They told me, you know what, from time to time, send me one. Y From time to cuando time. yo veo que uno me gusta para ello, entonces se los envío. And whenever I see that I like one of these sermons or daily devotionals, I like for them, I send it to them. Y se pasan toda la semana hablándome del devocional. Now they spend the entire week speaking about that devotional. Emocionados. They encourage, Los que me habían enthusiastic dicho about this. que no estaban muy interesados. My same friends who told me they were not very interested Hubo in uno que this. me dijo, llevo 3 días pensando en el There devocional. was one that told me I've been thinking about this devotional for the past 3 days already. Entonces, la gente no sabe qué es lo que necesita. Brother, people don't know what it is that they need. Pero lo que necesitan es a Dios. But what they need is God. Y muchas veces lo rechazamos porque no sabemos que eso es la necesidad que And tenemos. you know, many times we all do the same. We reject Him because we don't know that God is what we need. Entonces, por eso tenemos que perseverar invitando. This is why we must persevere in fighting. Perseverar en alcanzar a las We personas. must persevere in reaching people. Porque uno solo que se salve no es suficiente. Because if only one is saved, then that's not enough. Quiero que se salven muchos. We want for many to Es be más, saved. Dios quiere que se salven todos. And as a matter of fact, God, He wants everyone to be saved. El cuarto becerro de oro The fourth golden calf es una idea también que tenemos que solo con solo 12 Jesús cambió el mundo. is this idea that we have that with just 12, Jesus changed the world. Entonces pensamos, yo estoy sobrando aquí porque aquí hay más de 12. You know what? I'm chopped liver over here because it's more than 12 people. Pero es que vamos a ver qué dice la Biblia. Well, let's see what the Word of God has to say about this. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Luke 6:13, and when it was day, He called His disciples, and He chose from them
12, whom also he named apostles. Llamó a sus discípulos He called his disciples. y de los discípulos escogió a 12 And from the disciples, he chose 12. y les llamó apóstoles. And he called those 12 sea, apostles. Que él tenía muchos discípulos. Meaning that Jesus had many disciples. De hecho, cuando Judas se quita la vida, As a matter of fact, when Judas takes his own life, ¿de dónde creen que escogieron el sucesor de Judas? where do you think Judas' successor came to be? De los otros discípulos. He came to be from the other disciples. También encontramos We can also find que después de, dice la Biblia en Lucas 10:1, in Luke 10:1, the Bible says, dice que después de esto el Señor designó también a otros 70. it says that after this, the Lord also sent in another 70. Y los envió de 2 en 2. And he sent these 70 in pairs. A otros 70. Another 70. O sea que no sé cuántos grupos de 70 habrá tenido. So I don't know how many 70 people's groups he has had. Y nosotros pensamos, no, con 12. And then we think, oh, just 12. Jesús con 12. Jesus with the 12. Jesús tuvo 12 apóstoles. Jesus had 12 apostles. Pero había una multitud que lo seguía. And yet there was a multitude who followed him. Miren lo que dice Lucas 8, del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Luke 8:1-3. And it came to pass soon afterwards that he went about throughout cities and villages, preaching and bringing the good tidings of the kingdom of God, and with him the 12, and certain women who had been healed of evil spirits and infirmities, Mary that was called Magdalene, from whom 7 demons had gone out, and Joanna, the wife of Chuza's Herod's steward, and Susanna, and many others who ministered unto them and their substance. Piense lo siguiente. Ponder on the following. A Jesús lo seguían muchas mujeres. Jesus was followed by many women. Y no era que Jesús era mujeriego. And it wasn't that Jesus was a womanizer. Jesús se presenta So Jesus presents himself. y la mujer era como, había mucho machismo. And there was a lot of machismo going on. Y la mujer, mire que cuando contaban los milagros de la multitud, cuentan los hombres y no contaban ni las And mujeres. Ni los listen, niños. that even in the Bible, when they recount on the miracles done, they were miracles done to men, not miracles done to women for the most part. La genealogía era de hombres. The genealogies followed in the Bible were for men, Y en el templo había una zona para las mujeres que era más externa, no podían llegar a donde llegaban los hombres. And in the temple itself, there was an external part for women to congregate on. Women cannot reach deeper into the temple, unto the Holy of Holies, Y los as men did. sacerdotes y levitas eran hombres. And all priests and the Levites, they were all men. Entonces Jesús viene y le da lugar a la mujer. So then Jesus comes and then he gives women place. Y las mujeres empiezan a seguirlo. And then women begin to follow him Porque él las trata diferente, como debe ser. because he treats them differently as it should be. Pero muchas de estas mujeres tenían dinero And yet, many of these women also had finances. y financiaban el ministerio del Señor. And they would financier the Lord's ministry. No es que Jesús era muy pobre. It wasn't that the Lord was very Bueno, poor. yo nunca conocí un pobre con tesorero que robaba. I never met a poor man who had a treasurer who steals from him. Jesús tenía tesorero y además de eso robaba. So Jesus had a treasurer who stole from him. Cuando no hay ni de donde robar. And then if there ain't no money, there is no money to steal from. Entonces, ¿qué significa eso? Que había bienes. So what does that mean? That means that there was some wealth, some riches in there. Porque los apóstoles dejaron su trabajo. And this is because remember the apostles, they had left their work. Y Pedro, Jesús le sanó a la suegra.
And you know, Jesus, he healed Peter's O mother-in-law, sea que Pedro era casado. so meaning Peter was Y married. yo creo que todos los apóstoles eran casados. I believe that all of the apostles were probably Y married, tenían hijos. probably had kids. ¿Y cómo se sostenían? Con el ministerio. How did they sustain themselves? But with the ministry. Jesús les dijo, síganme, pero él los sostenía. Jesus told them, follow me, and he sustained them. Entonces, no eran solo 12, It wasn't only the 12, era un gran grupo. it was a great group. De hecho, cuando estaban esperando el bautismo del Espíritu Santo, habían 500 As esperando. a matter of fact, when they were waiting for the baptism of the Holy Spirit, there were 500 waiting before Pentecost. Y algunos se desanimaron y quedaron 120. And some of them became dismayed and left, and 120 were left. Pero nos muestra la Biblia que no eran 12 nada más. And yet, the Bible shows that talking about disciples, there weren't only 12. 12 eran más cercanos a Jesús. There were 12 disciples who were closer unto Jesus, Pero había una multitud. and yet there was a multitude. Acuérdese que fue un rico el que le dio la sepultura a Jesús. Remember that the man who gave Jesus the sepulchre was a rich man. Nicodemo era un sacerdote y se fue y lo buscó de noche. Nicodemus was a priest, and he went and seek Jesus in the night. Eran miles de personas que oían a Jesús, So it was thousands of people who would listen unto Jesus, que empezaron a creer en who Jesús began to believe in Jesus, y que aportaron en el ministerio del Señor. and who also supported the ministry of the Lord. Y el último becerro que queremos destruir, y con esto terminamos los becerros, And then this last golden calf that we want to destroy, and then we end up with the golden calves from here on. y es el pensamiento de que la iglesia crece solo cuando hay un avivamiento. And it is the thought that the church grows only when there is a revival. De hecho, nuestra congregación se llama avivamiento And as a matter of fact, our Spanish name is revival, porque deseamos que haya un avivamiento. because our desire as a church is that there is a revival. Pero cuando nos desalentamos, cuando vemos que no está pasando un avivamiento, And yet, when we are discouraged or dismayed and we cannot see a revival occurring, ¿y qué es un avivamiento? so what is a revival then? Es un movimiento sobrenatural It is a supernatural movement, donde personas comienzan a llegar a un lugar a adorar a Dios. a movement in which people will commence to get to a place and worship God. Y Dios comienza a moverse And milagrosamente. then God begins to move wondrously in that place. Y yo le digo, como pastor, pues queremos que eso suceda en esta iglesia. And as a pastor, I say unto you that we want that revival to occur in this church. Pero los avivamientos llegan de diferentes maneras. And yet, revivals come in different ways. Primero, First, cuando un grupo comienza a orar, when a group begins to pray, porque tienen sed de Dios, and this is because they have a thirst for God. y empiezan a unirse a orar. And then they get in unison for prayer. En el día de ayer, en el grupo de la alabanza de la tarde, Yesterday, in the praise group for the afternoon, uno de los miembros del grupo one of the group members, escribió he wrote, que nos invitaba a hacer un ayuno. he was inviting us to a fast. Entonces, el grupo de la alabanza de la mañana están hoy todos en ayuno. So the praise and worship morning group, they all fasted. Pero eso no fue una idea mía, That was not my idea. fue una idea del grupo. That was De uno de an idea of a member of the group. Y todos los demás dijeron, sí, está bien. I know the others said yes, okay. Así es como comienzan los avivamientos. That is the way revivals begin. Cuando personas empiezan a no solamente lo que el pastor diga, When people begin to act not only upon what the pastor sino says, que empiezan a tener un deseo de buscar a Dios. but then this desire of seeking God is brought up in them. Entonces, sí, le voy a decir algo. And yes, I will tell you something. Cosas en la sociedad pasan que traen avivamiento. There are things that will occur in society that may bring forth a revival. En Colombia So tuvimos y todavía el narcotráfico y la guerrilla. in Colombia, we had and we still have the large
drug trafficking and also guerrilla war. Y eso ha provocado avivamiento. And that has provoked revival. Yo he ido a iglesias en Colombia de más de 30,000 personas. I've been in churches in Colombia where they have more than 30,000 members. Y tienen varios servicios de 30,000 personas And they have various en el services domingo. on Sunday of 30,000 members each service. Y así hay muchas iglesias grandes. And many giant churches over Pero- there, mega churches in Colombia. En Cuba hay un avivamiento Yet in Cuba there is a revival por la necesidad económica because of the financial need y la falta de libertad. and the lack of freedom. En China, por la persecución, hay un In avivamiento. China there is a revival because of the persecution. Entonces, estamos en guerra. Hence, remember, we are at war. Algo puede pasar So something can happen. que puede provocar que la gente de repente quiera venir a la iglesia. Something can happen that perhaps at any given moment people may begin to desire to come to church. Y no es que estoy diciendo, Señor, que pase algo grave para que la gente venga. I am not saying that something grave needs to occur so that people could come in through the doors. No, porque no podemos estar pensando así. That's not it. We cannot be thinking like Pero that. el mundo está acercándose a la venida de Cristo. And yet, brethren, the world draws nearer to the second coming of Christ. Y van a pasar cosas graves. And great things will occur. Que las personas, cuando algo grave pasa, que se sale de su control, ponen la mirada en el Señor. And remember this, that when great things occur and it comes out of our control, we tend to place our sight upon the Y vamos Lord. a decir que hay una crisis económica en este país. And let's just say that in this nation there is a financial crisis, which there is. O sucede un atentado. And then a terroristic attempt may occur. O cae la bolsa. Or perhaps, Wall De Street valores. falls. Recuerde que cuando pasó el 9/11, mucha gente corrió a la iglesia. Remember that during 9/11, many people ran to church. Entonces, si nosotros no estamos preparados, ni la marca, ni las redes, So, brethren, listen to this. If we're not ready with our ship, nor with our net, y pasa algo en nuestra sociedad y la gente empieza a llegar a la iglesia, nosotros no estamos preparados. and then something is going to happen in society, people are going to start going to church, and we're not ready. Entonces, tenemos que prepararnos. Hence, we must ready ourselves. Y quiero concluir en esta mañana. And this morning, we want to conclude. Hoy el Señor nos llama a romper esos becerros de oro que están en nuestra mente. And brethren, today the Lord calls us so that we may break down these golden calves in our minds. Recuerde que no se trata de lo que a nosotros nos gusta, Let's remember that this is not about what we like. se trata de lo que Dios quiere. This is about what God wants. Entonces, primeramente entiéndame, First of all, please understand, como pastor, as a pastor, si la iglesia crece, if the church grows, yo mismo voy a tener más trabajo, I will have more work to do. se aumenta mi responsabilidad, So my responsibilities are going to grow. porque soy el pastor. This is because I am the pastor of the church. Entonces, si fuera por comodidad para mí, So, freedom, listen now. If it was my own commodity, unía los dos grupos, el de la mañana y el de la tarde, predicaba una vez y tenía casi todo el día libre. then I will hold this group and the afternoon group and do one preaching a week, and I'll have my whole afternoon for free for myself. O sea, comodidad sería eso lo más cómodo. So my commodity will be that, the most comfortable thing, right? One service, be done with it. Y aunque todavía si nos unimos, el grupo que todavía cabemos, And even though if we unite both the groups right now, the morning and the afternoon, we still fit here. todos estos años me he sostenido creyendo que Dios va a hacer algo. Throughout all these years, I've held back from putting the services together, believing that God will do something about it. Pero este año llegó el tiempo And yet, the time has come this year donde ya va a ser difícil que nos unamos los dos grupos. in which it will be difficult now that both groups get Porque together again. aunque queramos, ya va a ser difícil que lo podamos. Because even though we may want to, it's going to be difficult for us to do. Vamos a llegar ahí, no dentro de mucho tiempo. And now, in a long time, we will get there. Piense lo siguiente, So think about the following now. en 3 semanas In 3 weeks' time, hemos alcanzado 600 personas en chat de WhatsApp. we have reached 600 people in a WhatsApp chat. Eso significa, y muchos de ustedes todavía no han incluido ni a una sola persona. And listen now, many of you have not included one person yet.
Entonces, imagínense, yo calculo que cada uno puede tener 100 o 200 contactos en su So celular. imagine now, I calculate that each of us may have about 200 contacts in our phones. Y esa es la red. That's Una de las redes que estamos usando y que vamos a seguir usando. That's one of those nets that we're going to be using. Entonces, la iglesia no nació para cerrarse. The church was not born to be closed. ¿Usted sabe cuántas veces el enemigo me ha dicho que mejor me dedique a otra cosa porque la iglesia sigue pequeña? You know how many times the enemy has thrown darts at me to dedicate myself to something else because this church continues to be small? Muchas veces. Many times. Porque el enemigo lo que quiere es que se cierre. Because what the enemy wants is for the church to close. El pastor Richard fue el anterior a mí. Pastor Richard was the pastor previous to me. Pero el anterior a él, And yet the one previous to ¿cómo him, era que se llamaba? Él todavía está vivo. Joseph. Pastor. Él cuando se fue aquí recomendó cerrar la iglesia. when Joseph Pastori left this place, he recommended that this church A mí be me lo closed. dijeron. I was told about Cuando él salió de aquí, él hizo la recomendación de que esta iglesia se debía this. cerrar. When he left this church, he made the recommendation that this building should be No closed sé as a más church. detalles, no sé por qué dijo I don't eso. know the details of why he decided to say that either. Pero esa fue una de sus recomendaciones But that was one of his recommendations cuando se fue de aquí. when he left this building. Ahora, esta es la primera iglesia de West New York. Now that this is still the first church building in West New Hay York, una historia aquí. there is a history here. Este lugar fue abierto hace 170 años más o menos This place was opened about 170 years ago para que gente pudiera adorar a Dios. so that people could praise and worship God. Pero le aseguro que el enemigo ha querido cerrar esto hace muchas veces. And yet I can assure you that the enemy has tried and has wanted to close Y no this church down for many solamente years. esta iglesia, Not only él this church, quiere que toda la iglesia se cierre. the enemy will want all churches to close. En la pandemia, eso fue una de las cosas que trató de hacer, cerrar la iglesia. Throughout the pandemic, that was one of the things that the enemy tried to do, close Pero churches. Dios no levantó la iglesia para cerrarse, And yet the Lord did not make the church rise up so that it may close. ni para reducirse, Nor so that it may reduce itself, ni para conformarse. nor to become. La iglesia es para The fructificar, church is to be fruitful, para multiplicar, to multiply, para recibir, to receive, para sanar, to heal, para discipular. to disciple. No podemos seguir pensando en pequeño We cannot continue to think small. cuando Dios habla en términos de cosecha. When God is speaking in terms of harvest, Es el tiempo de prepararnos, this is the time to ready ourselves, de ensanchar nuestro corazón, the nuestra time mente, to enlarge our hearts and our minds para que Dios traiga a las personas. so that God may bring the people. Hoy estamos preparando la barca, Today we are preparing the ship, pero cuando la cosecha llegue, and yet when the harvest arrives, tenemos que estar preparados en el espacio, we must be ready in the space, preparados para cuidarlos, ready to safeguard them, para sanar a la persona, ready to heal the people, para discipularlos, ready to disciple them, para ayudarlos a crecer. ready to help them grow. No va a ser fácil. It will not be easy. Nunca Dios dijo, recojan la cosecha, que es fácil. You know, God has never said unto me, just pick up the harvest, that it's going to be easy. Pero Él sí dijo que recogiéramos la cosecha. But God said, pick up the harvest. Pregúntele a uno que cultiva la tierra si el trabajo de cultivar la tierra es fácil. So just ask a farmer if sowing the land and working the land is an easy job. Pero todo su esfuerzo de preparar la tierra, sembrar la semilla, regar la tierra, All of the effort of cultivating the soil, planting the seed, watering the soil, es porque está pensando cosecha. all of that process is just in the thought of a harvest. Todo el esfuerzo que estamos haciendo ahora All of the efforts that we are doing de now preparar nuestra vida, of preparing our very de lives, cambiar nuestra mentalidad, of changing the way we think, es para que haya cosecha. all of this is so that there may be a harvest. Entiéndame, estamos esperando los jóvenes. Listen now, we're waiting for the youth. Los jóvenes es el futuro de nuestra congregación. The youth is the future of the congregation, of the church. Y algunas cosas
van a llegar tal vez con los pelos de todos los colores. And people are going to arrive with their hairs in all different Tal colors. vez llegarán tatuados, Perhaps tattoo, llegarán con arietes. perhaps pierced. No sé, físicamente le pueden venir de muchas maneras. Physically, anyone can come in many different ways. Pero el Señor los quiere tocar y cambiar adentro primero. And yet, the Lord wants to touch them and change them inside. Entonces tenemos que First. tener mucha paciencia, So we must be very patient. mucha misericordia We must be very merciful y mucho amor. and very loving. Porque eso es lo que les va a ayudar a ellos a sanar. Because that's what will help the newcomers to heal. Homosexuales y lesbianas es lo que tiene nuestra sociedad. Our society is filled with homosexuals and lesbians. We know that. Pero la mayoría de ellos And yet, most of them tienen un trasfondo de abuso sexual. may have a past of sexual abuse. Ellos son los que necesitan más misericordia y más amor. They're the ones who need the most mercy and love. Muchas veces fueron abusados de niños Many a times they had been abused from por su childhood mismo familiar. by family members. Porque la mayoría de los abusos, la estadística dice que es un familiar. Because statistics show us that most of sexual abuse is done by family members, by someone close. Entonces llegan aquí And they come here now, y es incómodo and it is uncomfortable. ver a un hombre que se le salen las mariposas. It is uncomfortable to see, let's say, maybe the man acting in a feminine way. I understand. Eso es incómodo. It may be uncomfortable. Pero la iglesia es un hospital And yet the church is a hospital, y esa gente necesita amor de Dios. and those people and Solo everyone needs Dios the puede love of cambiar. God. Only God can change a person. Quiero terminar con esto. I want to finish with this. Hace años atrás tuvimos un pastor aquí. Years back, we had this pastor come here. Yo creo que la hermana Noelia se acuerda de él. Maybe Sister Noelia might be Porque él ya se iba, lo que le faltaba era que se iba a quitar, a operar sus genitales. And basically, he was just, the only thing was missing for a transformation was to Él- have a surgery on his genitals. Cantaba en un grupo de música, He sang in a music group, en un bar, in a bar, vestido de mujer. dressed as a woman. Y los que cantaban con él no sabían que era hombre. And those that sang with him did not know that he was actually a Era man. para todo el mundo era una mujer. For everyone, he was she. Y cuando hubo un hombre que se enamoró de ella, acuérdese que se veía como una. And let's remember that he looked just like a woman, and this man fell infatuated with him. Y la ese hombre invitó hasta que él, que era ella, dijo sí. And that man who became infatuated with him continued to invite him until he was making him believe it was a she. Y fueron a Actually said conocer. yes. And then they finally ended up in a Y hotel. cuando el hombre se dio cuenta que era un hombre, And when the one man who had been infatuated with him realized that Le he was dijo- actually a man, not a woman, te voy a matar. he told them, listen, I'm going to kill you now. Y cuando iban en el carro, And when they were driving on the car, que el hombre lo iba a matar, that the man was going to kill him, él escuchó la voz he heard the voice de Dios. of No God. conocía de Dios. He did not know of Y Dios God. le dijo, tírate del carro. I heard the voice that told him, just throw yourself out of the car, jump out of the car. Y se tiró. And he jumped out of the Y se car. salvó. And he saved. Y hoy es un pastor. Today he is Hoy married. está casado. Today he is Hoy married. tiene hijos. Today he has children. Hoy tiene un orfanato de niños. Today he has an orphanage Y un of kids. ministerio de salvar personas como él And era. a ministry that deals with saving people that are the way he was. ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? Is there anything impossible unto God? Pero si la iglesia cierra las puertas, And yet, if we, the church, close the doors, ¿cómo cambiará? how will the world change? Si la iglesia cierra las puertas, If we close the door as a church, ¿cómo cambiará nuestra sociedad? how will our society change? De manera, oh Dios, que estamos preparando nuestra barca. Hence, God, we are preparing our ship. Te doy gracias por este día maravilloso. Lord, we give you thanks for this wonderful day. Oramos por las personas que están aquí. Lord, we pray for those who are here. Ayúdanos a romper todas aquellas
pensamientos que van en contra de tu voluntad. Please help us to break down all of those thoughts that go against your perfect will. Aumenta la misericordia en nuestro corazón. Lord, bring forth mercy into our hearts. El amor por los perdidos. Love for the lost. La pasión por aquellos que no te conocen. Passion for those who do not know you yet. Señor, te damos gracias por este día. Lord, we give you thanks for this very day. Y oramos por los que vas a traer. And we pray for those who you are to bring. Ayúdanos a prepararnos para recibirlos con amor. Please help us to prepare to receive them with Cuidarlos. love, Lord. Take care of them, Liberarlos. deliver them, Sanarlos. heal them Por medio de tu Santo Espíritu. through your Holy Spirit, oh God. No podemos cambiar a nadie, We cannot change anyone else. pero sí podemos ser instrumentos en las manos de Dios. Yeah, we can indeed be instruments in the hands of Dios nos God. puede usar. God can use us. Así como Dios ha transformado tu vida y mi vida, In the same way that God transformed your life, Dios puede transformar God can a transform los que vienen en camino. those who may go out their way over you. Señor, en este día te damos gracias. Lord, this day we give you thanks. Proclamamos que tú eres nuestro We sanador, are proclaiming that you are our healer, Lord. nuestro You salvador. are our Savior, Lord. Oro, Señor, por cada persona presente y los que están conectados. And Lord, we pray for all of those who are here present and all those who are streaming. Que nos bendigas. Asking of you, God, that you may bless us. Que, Señor, que traiga salvación y vida eterna a Lord, nuestras that you may casas. bring forth unto our home salvation and eternal life. Y que haya bendición y transformación para todos. And that there is transformation and blessings for all of your En children. esta mañana te damos la We gracia. give you thanks this very morning. En el nombre de In Jesús. the mighty name of Christ Jesus. Amén. Puede darle fuerte el aplauso.